Assalamualaikum everyone, this is Nurijanet Meem and welcome to 1 Minute English with Meem. Today we're going to learn 20 American slangs. So অনেকেই ভাবে slang মানে গালি দেয়া, but slang মানে actually গালি দেয়া না। আমরা যখন ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতে যাই তখন আমরা বলি যে আমরা হ্যাংআউটে যাচ্ছি। So this hangout is an American slang. আবার আমরা অনেক সময় কারোর সাথে যদি কিছু মিলে যায় তখন আমরা হাই ফাইভ দিই। এই হাই ফাইভটাও একটা আমেরিকান স্ল্যাং। সো আজকে আমরা এরকমই কিছু স্ল্যাং শিখব। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ants in your pants. So ants in your pants means to be very nervous. For example, I can say, during my first speech, I felt like I had ants in my pants. That means আমার প্রথম স্পিচের সময় আমার খুবই নার্ভাস লাগছিল. That means I had ants in my pants. The second one is ace. Ace means to do well in something. কোনো জায়গায় খুবই ভালো করাকেই বলা হয় ace. For example, I'm going to ace the examination. That means আমি এক্সামে খুবই ভালো করতে যাচ্ছি. Then average Joe. So average Joe means a very normal or a very regular person যার মাঝে তেমন ক্রিয়েটিভিটি নাই, মানে খুবই সাধারণ একজন মানুষ, তাকে বলা হয় average Joe. For example, Rakib is an average Joe. There is nothing special in him. মানে রাকিব খুবই সাধারণ একটা ছেলে, তার মধ্যে তেমন স্পেশাল কিছুই নেই. Then there is cost an arm and a leg. যার মানে হচ্ছে খুবই এক্সপেন্সিভ কিছু, মানে যেটা হচ্ছে খুবই এক্সপেন্সিভ, খুবই কস্টলি, এরকম কিছু বোঝায় cost an arm and a leg. For example, I can say, my dream car cost me an arm and a leg. Then there is earhead. So earhead means a very stupid person. মানে খুবই বোকা, খুবই stupid একটা person, তাকে বলা হয় earhead. For example, don't ask her to solve the problem, she is an earhead. তার মানে হচ্ছে তাকে কোশ্চেনটা সলভ করতে বলো না, তাকে প্রবলেমটা সলভ করতে বলো না, সে খুবই বোকা, সেটা সলভ করতে পারবে না, শি ইজ অ্যান এয়ারহেড. অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ BO. সো BO মিন্স বডি ওডর, এটা শুধু শর্ট ফর্ম করে BO বলা হয়. সো এটার এক্সাম্পলে বলা যায়, দ্য ম্যান অন দ্য বাস হ্যাজ সাচ আ BO. The next one is blow junk. So blow junk means খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং কিছু, যেটাতে আমরা খুব হতাশ হয়ে গেছি, এরকম কিছু. ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি, I spent 4,000 money on this shoe that I bought from online and now it blow junks. That means আমি 4,000 টাকা খরচ করেছি আমার এই অনলাইন থেকে জুতাটা আনাতে, বাট এটা নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড না, খুবই খারাপ একটা প্রোডাক্ট ছিল. সো ইট জাস্ট ব্লো জাঙ্কস. Next one is bounce. Bounce means to leave, মানে চলে যাওয়া. For example, আমি বলতে পারি, I have a work now, so I'm going to bounce. That means আমার কাজ আছে এবং এখন আমাকে চলে যেতে হবে. I'm going to bounce. Then there is creep. Creep means a very disgusting person. For example, we can say, there are some creeps who disturb women whenever they find them alone. Then we can say chicken. So chicken মানে খুবই কাওয়ার্ড একজন পার্সন, যে রিস্ক নিতে চায় না, সবসময় সেফলি থাকতে চায়, তাকে বলা হয় চিকেন. সো যদি কেউ মানে খুবই উইক হয়, খুবই ফুলিশ হয়, আমরা বলবো, কাম অন, ডোন্ট বি আ চিকেন. তুমি মুরগি হয়েও না, বোকা হয়েও না, তুমি রিস্ক নাও, ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে সামনে. নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য বম. সো দ্য বম মিনস দ্য বেস্ট. For example, আমি যদি বলি আমাদের ক্লাসে লিজা বেস্ট, দ্যাট মিনস লিজা ইজ দ্য বম অফ আওয়ার ক্লাস. দেন দেয়ার ইজ ডাইনোসর. দ্য ডাইনোসর বলতে বোঝায় খুবই পুরানো কিছু, খুবই ওল্ড ফ্যাশনড কিছু. For example, we can say, the phone that my best friend uses is a real dinosaur. তার মানে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড যে ফোনটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে একটা ডাইনোসর. Then there is diss. So this comes from disrespect. Disrespect first part নিয়ে diss হয়. So this means to insult someone. For example, we can say,
how dare he is that he teased you, মানে তার কত সাহস যে সে তোমাকে ডিসরেসপেক্ট করেছে। দেন দেয়ার ইজ DO। সো DO বেসিক্যালি একটা এক্সপ্রেশন যেটাকে আমরা যখন কোনো ভুল করেছি, ভুলটা রিয়েলাইজ করার পর আমরা যেরকম বলি আহা এটা তো ভুল করেছি, সে আহা এটা তো ভুল করেছি, এটার বদলেই DO। ফর এক্সাম্পল 2 plus 2 is equal to 5. DO, it is 4. That means 2 plus 2 is equal to 5. Now এটা ঠিক হয়নি, 2 plus 2 is equal to 4. So DO. The next one is fall for. So fall for means to be fooled. For example, we can say, you didn't fall for this advertisement on online, did you? মানে তুমি অনলাইনের এই বিজ্ঞাপনটা দেখে বোকা হওনি, তুমি কি হয়েছে? The next one is goody two shoes. So goody two shoes means খুব বেশি obedient, যেটা অন্যদের ইরিটেশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। For example, class is over but she remembered teacher of the homework, so she is the goody two shoes of the class. The next one is homie. So homie means আমাদের খুবই close friend. For example, I love to spend time with my homies. আমি আমার ক্লোজ ফ্রেন্ডদের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে খুবই পছন্দ করি। নেক্সট ওয়ান ইজ হ্যাং আউট। হ্যাং আউট মিনস টু পাস টাইম। সো এটাকে আমি হোমি দিয়ে যদি বলতে চাই তাহলে আমি বলবো আই লাভ টু হ্যাং আউট উইথ মাই হোমিস। দ্যাট মিনস আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডদের সাথে টাইম পাস করতে খুবই পছন্দ করি। দেন দেয়ার ইজ নো ব্রেইনার। সো নো ব্রেইনার মানে খুবই ইজি কিছু। For example, 2 plus 2 is equal to what? It's a no-brainer. That means 2 plus 2 কত হয়? এটা no-brainer. That means এটা খুবই easy. 2 plus 2 তো 4 হবে. And the last but not the least is the grapevine. The grapevine মানে হচ্ছে জাস্ট যে কোনো জায়গা থেকে একটা নিউজ শোনা, সেটা কোথা থেকে এসেছে সেই সোর্সটা ক্লিয়ার না থাকা, জাস্ট এমনি একটা খবর শোনা। সো আমি বলতে পারি এক্সাম্পল দিয়ে, I've heard from the grapevine that she is going abroad. মানে আমি জাস্ট কোথাও একটা থেকে শুনেছিলাম যে সে অ্যাব্রড যাচ্ছে, বাট সে আসলে যাচ্ছে কি না সেটা আমি শিওর না। So I heard it from the grapevine or through the grapevine. So that's all for today, and I hope this was a very interesting session. So just keep practicing this American slangs in your speaking. That will make you very smart, very fluent, and also very effective. So that's all for today. Take care and Allah bless.